Hello students, in this session we are going to discuss about the quantum numbers. So what are quantum numbers? They are just like an address for an electron. Generally, if you write a letter, you will mention the address on the envelope, isn't it? First you write the full name and your building name, and the street address, city, country code and postal code, isn't it? இப்போ லெட்டர் எழுதுகிறோம்னா அந்த அட்ரஸில் நம்ம எழுதணும்ல, அப்போ தானே கரெக்டான பர்சன்ஸுக்கு போய் அது ரீச் ஆகும். அதே மாதிரி தான் இதுவும். ஸோ ஒரு ஆட்டம் அதில் உள்ள எலக்ட்ரான் அதோடைய ஸ்பேஸில் எந்த பொசிஷனில் இருக்குங்கிறத மென்ஷன் பண்ணி சொல்ல போகிறது தான் குவாண்டம் நம்பர். ஓகே, just simply the idea about the three-dimensional space around the nucleus, whether the electron is present in that position or not. Okay. இப்போ இந்த அட்ரஸ்க்கு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வராங்க. ஸோ எனி ஒன் ஃப்ரெண்ட் மே கம் டு விசிட் யூ பை இன் பர்சன். வீட்டுக்கு வந்தாச்சு, வாசலில் நிற்கிறான். வந்தவொன்னே உங்களை பார்க்க முடியுமா? முடியாது இல்லையா? ஏன்னா வீட்டு வாசலில் எப்போவுமே நீங்கள் நிற்க முடியாது, வீட்டுக்கு உள்ளே தான் நீங்கள் இருப்பீங்க. ஸோ அந்த வீட்டுக்கு உள்ளக நீங்கள் எந்த இடத்துலனாலும் இருக்கலாம். ஸோ மேபி if present in the living room or in the kitchen or in the dining or in the garage, எங்கேனாலும் நம்ம ப்ரெசென்ட் ஆகி இருக்கலாம். ஸோ லைக் தட் ஒரு ஆட்டத்தை சுற்றிலும் அந்த 3-dimensional ஸ்பேஸில் இருக்கிற நிறைய சர்க்குலர் பாத் மாதிரி தான் இங்கேயும் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். ஓகேவா? அந்த சர்க்குலர் பாத்தில் எந்த இடத்துல the maximum probability of finding electron is maximum, அதுதான் என்னது ஆர்பிட்டல்னு பார்த்துருக்குறோம். அதே மாதிரி இந்த ரூமில் எங்கே உங்களுடைய ப்ராபபிலிட்டி அதிகமாக இருக்குமோ, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ மே ஆல்வேஸ் ப்ரெசென்ட் இன் த கிச்சன் ஆர் யூ மே ஆல்வேஸ் ப்ரெசென்ட் இன் த பெட்ரூம் ஆர் கராஜ். ஸோ வாட்ஸ் யுவர் மேக்ஸிமம் ப்ராபபிலிட்டி? உங்களை எங்கே பார்க்க முடியும்? வீட்டு வாசலில் இருக்காங்க, வந்து நின்னோடனே he might present in the dinner room, dining hall, or he might present in bedroom number 1 or 2, or he might present in the garage. ஏதோ ஒரு பொசிஷனில் நீங்கள் ரொம்ப நேரம் ஸ்டே பண்ணியிருக்கலாம் இல்லையா? மற்ற இடத்துல நீங்கள் போயிட்டு வருவீங்க, பட் எங்கே ரொம்ப நேரம் உங்கள் டயத்தை ஸ்பெண்ட் பண்ணுவீங்களோ அந்த இடம் தான் நம்ம என்ன சொல்ல முடியும், மேக்ஸிமம் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஃபைண்டிங் யூ. அந்த இடத்தெல்லாம் நம்ம மென்ஷன் பண்ணி வீட்டுக்கு வரேன்னா டைனிங் ரூம் போங்க, அது கராஜ் போங்க அப்படின்னு நம்ம டைரக்ட் பண்ண முடியும். இங்கே தான் அவன் அதிகமாக இருப்பான் அப்படின்னு சொல்ல முடியும். அதே மாதிரி தான் ஒரு எலக்ட்ரானையும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், ஒரு ஆட்டம் வரைக்கும் போயாச்சு, பிரேக் பண்ணி நம்ம ஒரு ஆட்டம் வரைக்கும் போயிட்டோம். அந்த ஆட்டத்தில் எந்த ஆர்பிட், இந்த ஆர்பிட்டில் இருக்கிற சப் எனர்ஜி லெவல், தட் இஸ் ஆர்பிட்டல், எந்த ஆர்பிட்டலில் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத சொல்கிறது தான் இந்த குவாண்டம் நம்பர்ஸ். ஓகே, லெட்ஸ் கெட் இன்டு தி டாபிக். இந்த குவாண்டம் நம்பரை நம்ம ஒரே நம்பராக மென்ஷன் பண்ண முடியாது, இதை நம்ம 4 வகையாக பிரிக்கிறோம். ஓகேவா? there are 4 set of quantum number. First one is principal quantum number, designated by a symbol of n. Second one is azimuthal quantum number or subsidiary quantum number L, magnetic quantum number M, and spin quantum number S. Principal quantum number, azimuthal quantum number, magnetic quantum number, and spin quantum number. So what is the principal quantum number? It indicates the energy level of an electron, whether it is present in the first energy level or second energy level or third or fourth or fifth, like the Bohr atomic model. ஸோ போர் மாடலில் பார்க்கும்போது நிறைய எனர்ஜி லெவல்ஸ் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்குன்னு படிச்சுருக்கிறோம். அதுதான் இந்த பிரின்சிபல் குவாண்டம் நம்பர் மென்ஷன் பண்ணுது. ஸோ இப்போ n = 1 மீன்ஸ் the electron is present in the first shell or first orbit, 2 means second orbit, 3 means third orbit. Okay, so it may represent by the symbols K, L, M, N shell, or we can simply give numbers 1, 2, 3, 4 and so on. Next one is, here also we have already studied this concept in the earlier classes, isn't it? The maximum number of electron can be accommodated in a given shell is 2n square. For example, if we take the first shell as an example, the n value is 1. So the number of electrons present in the first shell is 2 into 1 square, that is 2, isn't it? If for second orbit the n is equal to 2, so the maximum number of electron can accommodate in a second shell is 2 into 2 square, that is 2 into 4, that is 8, and so on. Okay, so we can predict the the maximum number of electron in a particular orbital. ஒரு ஆர்பிட்டலால் எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸை ஹோல்ட் பண்ண முடியுங்கிறதை நம்ம சொல்லலாம். And third one is the energy of an electron. It's also represented in Bohr's theory of atom. The energy of an electron in the nth orbit, En is equal
The energy of electron in the nth orbit is given by the formula En is equal to minus 1312.8 into Z square by n square kilojoule per mole. And the radius, that is the distance of the electron from the nucleus, is also written by this formula or by another formula Rn is equal to 0.529 into n square by Z. So what's Z? Atomic number. N is the principal quantum number. Okay. Next one is azimuthal quantum number or subsidy quantum number. Its symbol is L. So its formula is n minus 1. Okay. It generally represents the sub-energy level present in the particular orbit. That means for n is equal to 1, the possible sub-energy level is n minus 1, that is 1 minus 1, 0. That is only one orbital is possible, that is S. The value is 0, 0 indicates S. For second shell, there are two possible sub-energy levels, that they are 0 and 1. By the formula n minus 1, n is equal to 2 minus 1, 2 minus 1 which is equal to 1, that is 0 and 1. ஒரு 1 மட்டும் எழுதக்கூடாது, starting from 0 லேருந்து எழுதணும். So 0, 1. 0 indicate S orbital and 1 indicate P orbital. For third shell, there are 3 possible sub-energy levels. They are 0, 1, 2 and they indicate S, P, D. For fourth, fifth shell and shell, we can predict the number of sub-energy levels. Okay. So azimuthal quantum number generally indicates the number of sub-energy level present in that particular orbit. And we can also mention the maximum number of electron in that particular subshell by the formula 2 into 2L plus 1. Okay. By this formula, for example, we can calculate the number of electron that can be accommodated by S orbital. S orbital la evlo electron irukungiradha nama solla mudiyum. For x orbital, the L value is 0. By using this formula 2 into 2L plus 1, by applying this L value 2 into 0 plus 1. So 2 into 0 plus 1. So 2 into 1, answer is 2. So the number of electron can be accommodated by S orbital is 2. By this formula, we can also indicate the number of electron present in the P orbital. The value for L for P orbital is 1. So 2 into 2 into 1 plus 1. So total number of electron in P orbital is 6. இதை அப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி நெக்ஸ்ட் ஆர்பிட்டல்ஸ்க்கு நம்ம ப்ரிடிக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? அடுத்தது மேக்னெட்டிக் குவாண்டம் நம்பர். அதோடைய சிம்பல் ML. L means that particular azimuthal quantum number value. இதோடைய வேல்யூஸ் வந்து நீங்கள் கண்டுபிடிச்ச எல் வேல்யூடைய நெகட்டிவில் ஆரம்பித்து 0 ஆரிஜின் வழியே ப்ளஸில் முடியும். -L to +L through 0. ஓகே, இருக்கு இல்லையா? -L to +L through 0. For example, if L is equal to 1 means M is equal to -1, 0, +1. இப்போ L is equal to 2 அப்படின்னா -2, M is equal to -2, -1, 0, +1, +2. இப்போ நமக்கு 5 values கிடைக்கும். For L is equal to 1, there are 3 values are possible, that is -1, 0 and +1. It just indicates the different orientation of the orbitals. So 3-dimensional spaceல, that is x, y, z 3 dimensions இருக்கு இல்லையா? அந்த 3 dimensionsல அந்த ஆர்பிட்டலினுடைய டைரக்ஷன் எந்த கோஆர்டினேட்ஸில் இருக்கும் அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணுறது தான் இந்த மேக்னெட்டிக் குவாண்டம் நம்பர். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஃபார் L is equal to 0ன்னா இந்த 3 ஆக்சிஸ் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா அது வந்து எனக்கு SRP மென்ஷன் பண்ணோம். அதோடைய டைரக்ஷன் எல்லா பக்கமும் ஈவனாக இருக்கும். ஃபார் L is equal to 1க்கு 3 பாசிபிள் வேல்யூஸ் இருக்குது, -1, 0, +1. ஸோ அப்போ 3 ஓரியன்டேஷன்ஸ். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒன் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் ஒரு ஓரியன்டேஷன், அடுத்தாக்கில் இசட்டில் ஒரு ஓரியன்டேஷன், அடுத்தாக்கில் ஒயில் ஒரு ஓரியன்டேஷன். அப்போ 3 வகையான ஓரியன்டேஷன்ஸ் பாசிபிள், 3 வகையான ஆர்பிட்டல்ஸு பாசிபிள் அப்படிங்கிறத இண்டிகேட் பண்ணுறது தான் இந்த
magnetic quantum number. It just indicates the direction of the orbitals in the three-dimensional space. Okay va? The shapes how they predict the shape of the orbital we will discuss in the another video. Okay, the next quantum number is spin quantum number and symbol is ms. S means spin. Just like the planetary model, the electron not only revolve around the nucleus, it also rotate itself. எப்படி பிளானட்ஸில் எர்த்து ரொட்டேஷன் அண்ட் ரெவல்யூஷன் இருக்குதோ அதே மாதிரி எலக்ட்ரானும் நியூக்ளியஸை என்ன பண்ணிகிட்டே இருக்கும், ரிவால்வ் பண்ணிட்டே இருக்கும். அட் த சேம் டைம் இட் ரொட்டேட் பை இட்ஸ் ஓன் ஆக்சிஸ். ஓகேவா? ஸோ இந்த ஸ்பின்னிங்கை தான் நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்பின் வந்து கிளாக் வைஸ் டைரெக்ஷனில் இருக்குது அப்படின்னா, தட் இஸ் இந்த மாதிரியான கிளாக் வைஸில் இருந்துச்சுன்னா, அனதர் எலக்ட்ரானுடைய ஸ்பின் வந்து ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரெக்ஷன்ஸில் இருக்கும். ஸோ கிளாக் வைஸ் டைரெக்ஷன், ஆன்டி கிளாக் வைஸ் டைரெக்ஷன் நம்ம ப்ரிடிக்ட் பண்ணி சொல்கிறோம். பட் இந்த விஷுவலைசேஷன் அதாவது எப்போதுமே ட்ரூவாக இருக்க முடியாது. அதாவது எல்லா எலக்ட்ரானும் ஒரு எலக்ட்ரான், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எஸ் ஆர்பிட்டல் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா, the maximum number of electron in s orbital is 2. If one electron is orbiting in a clockwise direction, one electron is rotating in clockwise direction, then another must be rotating in the anti-clockwise direction. இந்த கான்செப்ட் இட்ஸ் நாட் ஆல்வேஸ் ட்ரூ. இது எப்போ சேஞ்ச் ஆகும், எப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா, இட்ஸ் எ ப்ராப்பர்ட்டி, இட் இஸ் ரிவீல்டு ஒன்லி இன் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு. ஒரு எலக்ட்ரான் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் இமேஜில் நார்த் டைரக்ஷன் நோக்கி ரிவால்வ் ஆகுது. ஃப்ரம் சவுத் போல் டு நார்த் போலில் ஃபஸ்ட்டு இமேஜில் என்ன பண்ணிகிட்டே இருக்குது, இதனுடைய ரொட்டேஷன் இருக்குது அப்படின்னா, அப்போ ப்ளஸ் ஆஃப்னா அடுத்து டைரக்ஷன் மாறுது பாருங்கள், ஃப்ரம் சவுத் டு நார்த், அப்போ டைரக்ஷன் மைனஸ் ஹாஃப். ஸோ எந்த டைரக்ஷனை நோக்கி அது மூவ் ஆகுதோ அதை பொறுத்து தான் அதனுடைய மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை பொறுத்து அதனுடைய ஸ்பின்னுடைய டைரக்ஷனும் சேஞ்ச் ஆகும். ஓகே, இதைத்தான் நம்ம ஞாபகத்தில் வச்சுமே தவிர்த்து எப்போதுமே ஒன்று வந்து கிளாக் வைஸ்னால் இன்னொன்று ஆன்டி கிளாக் வைஸ்ங்கிறது கிடையாது. இட்ஸ் ஒன்லி பேஸ்ட் ஆன் த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட். If it travels from south to north, it may have positive value. If from from north to south, it may have another value. Okay va? So இதுதான் spin quantum number. ஸோ இதைத்தான் நம்ம என்னதான் சொல்கிறோம், ரெண்டு வேல்யூ, ஒன்று ப்ளஸ் ஹாஃபாக இருக்கலாம் அல்லது மைனஸ் ஹாஃபாக இருக்கலாம். If clockwise is taken as plus half, then anti-clockwise is minus half or vice versa. Okay, the meaning for this, the total spin is equal to the sum of two spins, that is equal to 0. Plus half plus minus half is equal to 0. Spin எப்போதுமே 0வாக தான் இருக்கும். அதான் நம்ம என்ன செய்கிறோம், டோட்டல் ஸ்பின் வேல்யூ அது ஒன்றோட ஒன்று நலிஃபை பண்ணிடுவோம், 0வாயிரும். அதான் நம்ம என்ன செய்கிறோம், இண்டிகேட் பண்ணுறோம். ஸோ தீஸ் ஆர் த 4 sets of quantum number: principal quantum number, azimuthal quantum number, magnetic quantum number and spin quantum number. ஸோ இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, this table for the K shell, the principal quantum number is, that is n is equal to 1. The maximum number of electron in a K shell is 2 into 1 square, that is 2. For this L value we are calculating, for this n value we are calculating the L value, that is n minus 1, which is 0. 0 indicates s orbital and the number of electron present in the s orbital is given by the formula 2 into 2L plus 1, that is answer 2. So the magnetic quantum number for s orbital is m is equal to 0 and designated orbital is 1s. 1 indicates the orbit. This 1 indicates the orbit. Okay, s indicates the orbital. First orbit in the electron is present in the first orbit and s orbital. Okay, for n is equal to 2, we are having n value 2. The total number of electrons present in the orbital is 8, and we are having two substitute quantum numbers, that is 0 and 1. So one is s orbital, another one is p orbital. For s orbital, the m value is 0. For L orbital, for p orbital, the m value is minus 1, 0, plus 1. That is 3 orientations possible. They are mentioned by 2py, 2pz and 2px. Second orbit, p in y direction,
second orbit, p orbital in z direction, second orbit p in x direction. Just like that, we can also indicate the electrons present in the next energy levels. Okay students, thanks for watching. We shall meet you in the next video.